ಹಲೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ವಾತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 16 ಅಂತಂದರೆ 2021ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪೇಪರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ AIBE ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2023ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ AIBE 17 ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂಥ ಪೇಪರ್ AIBE 16 ಪೇಪರ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಚ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಪೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 6 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ 6 months ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಇದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2024ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಝೀಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜುಡಿಷರಿ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ, ಈ ವರ್ಷ ನಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿರೋರು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಝೀಲ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2024 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 6 monthsಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2024 ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು 9650849915. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ AIBE 17 ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 5 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1. The Hindu Marriages Act 1955 petition, in which a decree of the restitution of conjugal rights has been passed to apply the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a period of 1 year or upwards after passing of the decree.
So this does not permit any party to that, does not permit the party against whom ಇದು dash fill up ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ against whom the petition, doesn't permit any party to that, does permit any person related to either party to that. Correct answer, it does permit any party to that. Next, question number 2. The commission of the offences under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 are. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ AIB 17 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ 2006. ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ cognizable and non-bailable in nature. An arbitration proceeding is a quasi-judicial proceeding. Outside the court settlement, arbitration, conciliation, mediation proceedings, ivu quasi-judicial proceedings. Question number 4. What is ad hoc arbitration? Ad hoc arbitration antandre enu? It is a proceeding administered by the parties themselves with rules created solely for that specific case. Parties make their own arrangement with respect to all aspects of the arbitration, including the laws and rules, the seal of arbitration, the language and the scope and issues to be resolved by A, B, C. So question number 4, all the options are correct, all the above options. Which of the following sections of the CPC define mesne profit illa means profit in bekadru kariri? Idu elli define agide? Section 2 clause 12 defines means profit. How many kinds of presumptions are there as classified by the Supreme Court? ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ as classified by Supreme Court? Permissive presumption or presumption of facts, compelling presumptions or presumption of law, rebuttable presumption, irrebuttable presumptions of law or conclusive presumptions, all of them. Correct answer. Question number 7. What is the leading decision in the case of Maneka Gandhi versus Union of India? Maneka Gandhi versus Union of India ಅಲ್ಲಿ held ಆದಂಥ leading decision ಏನು? It's about right of hearing, separation of power, delegated legislation, rule of evidence, right of hearing. Question number 8. Advocates Act 1961 came into force on 19th May 1961. A railway servant was killed in a bus accident. During the course of employment, his family members may claim compensation under, they can claim compensation under Motor Vehicles Act, Employee Compensation Act, both A and B, either A or B. Correct answer is option D. Either A or B ಅಲ್ಲಿ ಅವರು compensation claim ಮಾಡಬಹುದು. Question number 10. Casting couch in Bollywood, the Indian film industry, is an example of sexual harassment, sexual assault, both A and B, none of the above. Correct answer, it's about sexual harassment. Question number 11. According to section 2 of Motor Vehicle Act, the term motor cab means any motor vehicle constructed or adapted to carry not more than 5 passengers including driver, 6 passengers including driver, 5 passengers excluding driver, 6 passengers excluding driver. Correct answer ಇಲ್ಲಿ Motor Vehicle Act ಪ್ರಕಾರ it's 6 passengers excluding driver. Question number 12. The National Commission for Consumer Protection is composed of. It is composed of 5 members. Which of the following section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deal with amount of maintenance? Amount of maintenance ಯಾವ section ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It's given in your section 23 of the Hindu Adoption and Maintenance Act. Direct questions ಇರುತ್ತೆ and ನೀವು ಬೇರೆಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you will have to refer the sections if you don't know any of them. Question number 14. In which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions? ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೊ ದ ರೂರಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು RLEK ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. Question number 15. Basel Convention is associated with one of the following. It is associated with the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀರಿ.
ಹಲವಾರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಗೋಯಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಸೆಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. Question number 16. The nature of cyber crime is. Nature of cyber crime intangible nature ಆಗಿರುತ್ತೆ. Tangible ನೀವು ಮುಟ್ಬಹುದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ cyber crime it's about intangible nature. Question number 17. Under Civil Procedure Code CPC, foreign court means. Foreign court na definition ಏನು? It's a court situated outside India, not established under the authority of the Government of India. Misuse of mechanism of PIL means. Misuse of mechanism of PIL means filing PIL for protection of private interest, filing PIL for oblique motive, filing PIL only for publicity, all of the above. All of the above answer because ಈ ಎಲ್ಲ mechanisms they talk about the misuse of PIL. PIL ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. It's for fast justice and ಈ question same ನಿಮಗೆ AIBE 17 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is an important question for you, repeated question. Question number 19. What is meant by procedural ultra vires? It is the non-observance of the procedural norms by the rule making authority. It may make the rule ultra vires due to non-observance of rule making authority and hence become void. It means the lacuna in the procedure of law. A and B. Correct answer A and B both. Question number 20. The ground of error of law apparent on the face of record is connected with which of the writ? ಯಾವ writ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? It's about certiorari. Certiorari and prohibition, it's about the errors, and ಅದರಲ್ಲಿ certiorari is about error of law apparent on the face of record. Question number 21. Under Civil Procedure Code, find the incorrect match. Incorrect match question ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರೂ, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೋಡ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಸಸ್ ಕೋಡ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 9 pecuniary jurisdiction of the courts. This is wrong. Section 8 presidency small causes court. Question number 22. What is the period of limitation for expeditious disposal of suit under Specific Relief Act? So it's 12 months period. Question number 23. A chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years, exceeding 7 years for life, and none of the above. CJM, he can pass a sentence of not exceeding 7 years. Question number 24. Harboring an offender who has escaped from custody of or whose apprehension has been ordered. If the offence be capital, is dealt under harboring of a person who has escaped and or a punishment, capital punishment ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is dealt under the section 216 of IPC. Question number 25. The maxim actus non facetium nisi menset rea means. Actus non facetium nisi menset rea means there can be no crime without a guilty mind. Question number 26. Legal maxims. Maxims in the questions ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Question number, and ಇದೇ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. AIBE 17 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಬಿ ಜಸ್ ಇಬಿ ರೆಮಿಡಿಯಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Question number 26. Law laid down under the section 73 of Indian Contract Act is related to which of the following cases? It is related to Hadley versus Buxendale. Question number 27. Recovery of specific immovable property may be obtained by CPC within what period? It may be obtained within a period of 6 months. Question number 28. Who appoints the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement under the LARR Act? Land Acquisition and Rehabilitation Act ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ question. ಇದರಲ್ಲಿ question number 28 correct answer would be a state government appoints the commissioner. Question number 29. The bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding 1 year. The maximum limit of rupees 500 that could be paid to the wife as maintenance under section 125 CRPC was removed
in 2001. CRPC section 125 is important. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯೋರ್ AIBE ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಇನ್ 2024, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು AIBE ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್. ಏನೇ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 31. ದ ಟರ್ಮ್ WIPO ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. WIPO IPR ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ WIPO ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Question number 32. Health and education cess is applicable to. Health and education cess is applicable to all SSS. Contractual liability arises where contractual liability arises where there is an intention to create a legal relation. Where there is an intention to create legal relation, contractual liability ali arise agutte. Provision of section 10 of CPC are. Section 10 of CPC are directory provisions. Question number 35. Constructive res judicata is contained in which of the following? Constructive res judicata section 11 ನಿಮ್ಮ res judicata ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ and constructive res judicata is given in explanation 4 of section 11. The famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of section 377 of the IPC reversed the Supreme Court in section 377. Important and leading case laws ಇದೆ. So this is important. It was on the section judgment ಏನಿದೆ it reversed Supreme Court judgment in Suresh Kaushal versus Nas Foundation case. Question number 37. Reference to the arbitration is provided in which of the following, in which section of the Arbitration and Conciliation Act? In section 8 of Arbitration and Conciliation Act. Under the head subsequent conduct, which of the following type of conduct would be material? Change of life, evasion of justice, fear, trembling, all of them. Correct answer is all of them. Freedom of residence under Article 19 of the Indian Constitution is available in which of the following clauses? Freedom of residence, this is available. You can reside anywhere in the India freely, anywhere in the geographical territory of India freely. Article 19 fundamental freedoms ಹೇಳುತ್ತೆ in your clause E. Article 19 clause 1 subclause E. Under which section of the Indian Evidence Act admissions are defined? Admission define ಆಗುತ್ತೆ under section 17. In which of the following cases the Supreme Court has held that the investigation officer should be allowed to refer to the records of investigation? State of Karnataka versus Yarappa Reddy ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. Question number 42. Leading case laws, landmark judgments ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. AIBE ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿನೂ ಸಹ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Question number 42. If a party who obtained an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court. It is allowed for 14 days. Question number 43. Punishment of advocates for misconduct has been given under the section of dash of Advocates Act. Misconduct, section 35 of Advocates Act. Under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professionals
in cases alleging professional negligence. So professional negligence, section 304A. Question number 45. A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. A has abetted the offense defined in section 160 of IPC. Abetted the offense defined under section 161 of IPC. Abetted, correct answer is your option B. That is, A has abetted the offense defined in section 161 of IPC. Question number 46. When perpetual injunction may be granted. Perpetual injunction ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Where the defendant is trustee of the property for the plaintiff, where there is no standard for ascertaining the actual damage, compensation in money would not afford to adequate relief, all of the above. Correct answer, all of the above. 47. An advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethic by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation or misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in the case of it was held in the case of O.P. Sharma versus High Court of Punjab and Haryana 2011. Question number 48. Section 8 of the Companies Act contains provisions relating to. It contains the provisions relating to formation of companies with the charitable objects, etc. The verification of the registered office shall be furnished to the registrar within a period of incorporation, within a dash period of incorporation, that is 30 days period of incorporation. Cyber laws deal with all activities concerning internet, IPR, e-commerce, all of the above. Question number 51. The payment of compensation to the railway employees by the railway administration for injury by accident is governed by the Employees Compensation Act 1923. The minimum amount of compensation payable under the Employees Compensation Act 1923 in case of total permanent disablement of a railway servant due to the accident is rupees 1,40,000. A company wishes to ensure that no one else can use their logo. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So it can be protected by your Trademark Act. Question number 54. The section of the Arbitration and Conciliation Act dealing with the time of commencement of the arbitral proceedings is section 21. Under the Criminal Procedure Code 1973, who shall record the information of rape being given by a rape victim? It shall be recorded by women police officer or any women officer. Question number 56. Under the provision of the CRPC, summons can be oral, summon cannot be served on corporate entities. Summon are either for appearance of or the production of the document or thing. Summon can be served to the servants in case of the person on whose name the summons are made cannot be found. Question number 56 के correct answer is your option C. Summons are either for the appearance or for production of a document or thing. Question number 57. Every person who is a member or a defense service or hold any civil post under the union holds office during the pleasure of. He holds the office during the pleasure of the president. Question number 58. Which of the following statements or statement are false for the purpose of the Hindu Marriage Act? It is assumed that a person who is not a Muslim, Santhal, Christian, Jew or Parsi by religion is Hindu. A person who belongs to Lingayat subsect is assumed to be an Hindu. A person who converted to another religion needs to follow local ritual custom for converting back to Hinduism. Idrali option 1 only, option 1 and 2 only, option 3 only, option 1 and 3 only. Yavadu option correct? That is option 3 only. A person who converted to another religion needs to follow local ritual or custom for converting back to Hinduism.
Question number 59. Provision for settlement of the dispute outside the court has been provided under section outside the court settlement provision is provided under section 89 of the CPC. The Indian Evidence Act came into force on 1st September 1872. Important question for your judiciary also. Question number 61. According to the provisions of the Article 315 of the Indian Constitution, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each state. The Public Service Commission for the Union, if required to do by the governor of a state, may, with the approval of the President, agree to serve all or any of the state needs of the state. Which of the statements is correct? Question number 61. Correct answer. Yeradunu options are correct. So, both A and B, that is both 1 and 2. Question number 62. Any private person may arrest any person who commits non-bailable offence, commit compoundable offence in his presence, commits an offence in his presence, or is a proclaimed offender. Question number 62. Correct option is your option D. Private person yavaga arrest ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. Question number 63. How long a warrant of the arrest shall remain in force until executed or cancelled? Question number 64. Rate of additional depreciation will be dash under section 32 of the Income Tax Act. Additional depreciation is 20%. Amount of deduction under section 24 of the Income Tax Act from annual value is 3/10 of the annual value. Question number 66. The test of reasonableness is not wholly dash test and its contours are fairly indicated by constitution. So answer, it is subjective test. The power to enact a law relating to the citizenship of India is left to dash under the provision of the Article 11 of the Indian Constitution. The Parliament has the power under the provision of Article 11 of the Constitution. Question number 68. Promissory estoppel against the government agencies is decided in. Promissory estoppel was decided in Purnami Oil Mills versus State of Kerala. Question number 69. Frustration of contract is provided by which section of the Indian Contract Act? Section 56 ಹೇಳುತ್ತೆ about your frustration of contract. Question number 70. Schedule 2 of Employees Compensation Act deals with. Schedule 2 deals with list of person who are included in the definition of employee. Question number 71. Admissions can be broadly categorized into judicial, extrajudicial, either A or B, both A and B. Answer both. Question number 72. Section 66 of Indian Evidence Act lays down. Section 66 lays down a notice must be given before secondary evidence can be received under Section 65A of Indian Evidence Act. Notice to produce a document must be in writing. Order 11, Rule 15 of the CPC prescribes a kind of notice to produce a document. All of the above. The maxim res ipsa loquitur means the thing speaks for itself. Already ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ legal maxims are important, so keep an eye on them. Question number 74. The committee which led to the passing of the Criminal Law Amendment Act 2013 was headed by. Criminal Law Amendment Act was by Justice J.S. Verma Committee. Question number 75. Under the scheme of the Criminal Procedure Code, non-cognizable offences are private wrongs. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂ IPC, CRPC ಆ್ಯಂಡ್ CPC, ನ್ಯೂ IPC, CRPC ಹಾಗೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ AIBಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ವರ್ಷದ AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್ 18 ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೀವು ಹಳೆ ಲಾಸ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಲಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್
ದ ನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನೇ ಓದಿ. Question number 76. A discrimination against a man or a woman only on the grounds of dash would be violative of the Article 15 clause 1. Article 15 clause 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ grounds of discrimination is sex, on the basis of sex. The objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted by whom? It was drafted by Jawaharlal Nehru. Question number 78. A right to the property was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of. It was eliminated during the tenure of Morarji Desai. When the accused states, I will produce the share which I received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 of the Indian Evidence Act? An admission that there was a robbery, an admission that the accused took part in it, an admission that he got part of the property, a statement as to where the property is. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, 2 and 3. It's not relevant about where the property is. Question number 80. The rule of strict liability is based on the decision of Raylands versus Fletcher. The rule of the last opportunity was laid down in Davis versus Mann. Question number 82. In which of the following cases was it held that the rights conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act supersedes any contract to the contrary, the fact that the date of decree makes no difference? This was held in the case of Seshi Ammal versus Thayu Ammal. Question number 83. A plaint has to be presented to the court under the Order 6 Rule 1 in Order 4 Rule 1 in a duplicate copy. Plaint has to be presented in a duplicate copy. Question number 84. Omission to give notice under the Order 21 Rule 22 will. Omission to give notice will render the execution null and void. Question number 85. Where a decree is passed against the Union of India or the state for the act done in the official capacity of the person concerned under the section 82 of CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of 3 months from the date of the decree. On which of the following dates did the Hindu Marriage Act come into operation? Hindu Marriage Act came into operation on 18 May 1955. Question number 87. Which of the following properties will section 30 of the Hindu Succession Act 1956 govern? Tharwad, Tavazi, Kutumba, Kavaru, in-law. So it will govern under section 30 of Hindu Succession Act. It will govern 1 and 2, that is Tharwad and Tavazi. Question number 88. The maximum limit of the members of the State Bar Council. Maximum limit are 25. Specific Relief Act 1963 contains. So Specific Relief Act contains 8 chapters and 44 sections. Question number 90. The phrases file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means. So it means that filing PIL for protection of private interest only. Question number 91. Filing of frivolous PIL results in. Filing of frivolous PIL results in increasing backlog of the case, wastage of resources, lesser availability of time for hearing other genuine cases. All of the above. Question number 92. Z under the influence of madness attempts to kill X. If Z guilty of an offense has X the same right of private defense which he would have if Z were sane. Option A. Z has not committed any offense as per section 98 of the IPC and same right to private defense to X if Z is made. B. As per section 98 of IPC, X has committed an offense and
No right of private defense to Z. C. Z has committed an offense for not using his mind. Option D. None of the above. So correct answer really option A. Z has not committed any offense as per section 98 of IPC. Same right to private defense to X if it is made. Question number 93. Protection against the arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? Under Article 22, protection against right and arrest and detention. Article 300A of the Indian Constitution, right to property, has been inserted by in the Constitution. It is inserted in Constitution by 44th Amendment Act. Article 300A ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 300A. Question number 95. Which of the following sections of Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 have been repealed or amended by Section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? Section 5 ali idanna ನಾವು it has been repealed or amended by Section 6 of the Resolution of Muslim Marriage Act. Question number 96. As per Section 53 of the IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused by any person, body, mind or reputation. So, ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಇಂಜುರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Question number 97. Which of the following cases can be cured under Section 465 of the CRPC? Entertaining the complaint without complying with Section 195 and 340 of CRPC. Reading and recording of the evidence taken in one case into another companion case, correct, for Section 465. The examination of witness in the absence of the accused Allah, non-compliance with 235 clause 2 Allah. So section 97, question number 97, correct answer is your option B, that is reading and recording the evidence taken in one case into another companion case. 98. Which of the following statements hold true for de novo trials? So de novo trials, a de novo trial should be the last resort. Question number 99. In case of land acquisition by the central government for the public-private partnership projects, a consent of how many affected families is mandated by LARR Act? It is mandated by 70%. Question number 100. A company which is not a domestic company will pay income tax at the rate of, it will pay an income tax at the rate of 40%. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ 2 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಬೇರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಬೇರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ರೆಫರ್ ಯೋರ್ ಬೇರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ AIBE 16 2021 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ AIBE 18, ದಟ್ ಇಸ್ 2023 October 29ಗೆ ನಡೀತಿರೋಂಥ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ವಾತಿ ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಡೀತಿರೋಂಥ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜುಡಿಷರಿ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ₹15,000. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೂರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. 6 months ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ ವೀಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್.
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದಿರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ AIBE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.